హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు రవి. మీరు చూస్తున్నారు రవి సాయి కిరణ్ టెక్స్. ఈరోజు నేను మీకు చూపించబోయేది ఇన్ఫినిక్స్ స్మార్ట్ 3 ప్లస్ జనవరి 2020 అప్డేట్. ఇది 2020 లేటెస్ట్ అప్డేట్, జనవరి అప్డేట్. ఈ అప్డేట్లో ఏమేమి ఫీచర్స్ ఇచ్చాడో, ఏమేమి అప్డేట్ ఇచ్చాడో చూద్దాం. Okay friends, caution, this update may crash rooted devices అని ఇచ్చాడు. Please plug in charger to OTA upgrade when power is lower than 50% update. వర్షన్ నెంబర్ ఇచ్చాడు, చేంజ్ ఫీచర్స్ ఇచ్చాడు. Update Google security patch to January 5, 2020 update. ఇది updated Google GMS package to 9/2019 11 అని ఇచ్చాడు. Reminding optimizing system stability and performance while fixing other issues అని ఇచ్చాడు. ఓకే, డౌన్లోడ్ చేద్దాం అప్డేట్ని. డౌన్లోడ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది మీ ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ని బట్టి డౌన్లోడ్ అవుతుంది. నాది కొంచెం ఫాస్ట్ ఇంటర్నెట్ కాబట్టి తొందరగా డౌన్లోడ్ అవుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సిస్టమ్ అప్డేట్ డౌన్లోడ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. సిస్టమ్ అప్డేట్ అవైలబుల్ ఉంది. ఇప్పుడు రీస్టార్ట్ అడుగుతుంది. రీస్టార్ట్ చేసేటప్పుడు మొబైల్ స్క్రీన్ రికార్డ్ చేయడం కుదరదు కాబట్టి నేను ఇప్పుడు మొబైల్ రికార్డ్ని స్టాప్ చేసి మొబైల్ రికార్డ్ని స్టాప్ చేసి కెమెరాతో మొబైల్ని షూట్ చేస్తాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు అప్డేట్ చేద్దాం, రీస్టార్ట్ చేద్దాం మొబైల్ని. అప్డేట్ అయ్యాక ఇది ఫస్ట్ బూట్ కాబట్టి కొంచెం టైం పట్టిద్ది.
ఓకే ఫ్రెండ్స్, సిస్టమ్ అప్డేట్ ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు రీస్టార్ట్ అవుతుంది. రీస్టార్ట్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది, వెయిట్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, అప్డేట్ ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సిస్టమ్ అప్డేట్ అని వచ్చింది. కంగ్రాచులేషన్స్, యువర్ ఫోన్ హ్యాస్ బీన్ అప్డేటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అని వచ్చింది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, అప్డేట్ అనేది మనకు ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు అప్డేట్ అయ్యి ఏమేమి కొత్త ఫీచర్స్ వచ్చినాయో చూద్దాం. ముందు కెమెరా చూద్దాం. కెమెరా క్వాలిటీ కొంచెం ఏదో ఇంప్రూవ్ అయినట్టుంది. వీడియో 4K అప్డేట్ ఏం రాలేదు. ఏఐ షార్ట్స్ ఏమన్నా అప్డేట్, ఏఐ స్టిక్కర్స్లో ఏమన్నా అప్డేట్ ఇచ్చాడేమో చూద్దాం. అవే ఏఐ స్టిక్కర్స్ ఫ్రెండ్స్, ఏం అప్డేట్ రాలేదు ఏఐ స్టిక్కర్స్లో. ఓకే, యాప్స్ ఏమన్నా అప్డేట్ వచ్చినాయో చూద్దాం. యాప్స్లో మనకి షేర్ చాట్ అనే అప్డేట్ వచ్చింది. ఈ యాప్ ఇదివరకు లేదు, ఇప్పుడు అప్డేట్ అయినప్పుడు వచ్చింది. ఇదొకటి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సెట్టింగ్స్లో ఉన్న అప్డేట్ వచ్చిందో చూద్దాం. సెట్టింగ్స్లో ఏమి పెద్ద అప్డేట్ రాలేదు ఫ్రెండ్స్. సెట్టింగ్స్లో ఏం పెద్ద అప్డేట్ రాలేదు ఫ్రెండ్స్. ఓకే, సిస్టంలోకి వెళ్దాం.
సిస్టమ్ అప్డేట్స్లోకి సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ అనేది అప్డేట్ అయింది. మనకి సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ లెవెల్ January 5, 2020 అని ఉంది. ఓకే, ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ 9లోనే ఉంది, 5లోనే. ఆండ్రాయిడ్ సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ లెవెల్ మటుకు January 5, 2020 అని అప్డేట్ వచ్చింది. కర్నల్ వర్షన్ అప్డేట్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది మనకి ఇక్కడ. సెకండ్ ఫ్రైడే December 27 అని ఉంది. లాస్ట్ నట్ 2019 అప్డేట్ ఉంది. బిల్ నెంబర్ కూడా మారింది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ అప్డేట్లో మనకి పెద్దగా ఏమీ అప్డేట్ అవ్వలేదు. ఫీచర్స్ ఏమి, ఏఐ స్టిక్కర్స్ ఏమీ అప్డేట్ అవ్వలేదు. ఏదో ఒక యాప్ ఇచ్చాడు, సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ అప్డేట్ అయింది అంతే, ఇంకేం అప్డేట్ అవ్వలేదు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఇంకా ఇలాంటి వీడియోస్ మీకు కావాలంటే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్.